I work at Scania. We're on a mission to change the world of transport. We have decided we're going to be a leader in the shift towards a sustainable transport system. Scania was founded already in 1891, and today we're a world-leading provider of transport solutions. I have over 50,000 colleagues in about 100 countries. We reach all corners of the world with our dealers and workshops. Production takes place in Europe, Latin America, and Asia, and our research and development activities are mainly concentrated in Sweden, where we also have our head office. Together, we continuously challenge and improve our own processes. This helps us to deal with the future. We all work to keep our business sustainable in all aspects and at every stage. Customer first is one of our core values. Our sustainable solutions help reduce our customers' environmental impact, as well as increase their profitability. At the heart of our operations is our modular system. It is something that has really set us apart. It makes us flexible in our approach to meeting any customer request. Our trucks, buses, coaches, marine and industrial engines can be tailored for each customer's specific needs in various industries, from forestry, mining, and bus systems to retail distribution and waste handling. Additionally, our network of dealers, workshops, and portfolio of services, including maintenance, driver services, connected services, financing, and insurance, gives us an edge and a unique closeness to our customers. To meet a sustainable future, we work with an approach that rests on 3 pillars: energy efficiency, renewable fuels and electrification, and smart and safe transport. They help us make the transport system cleaner, safer, and more efficient by reducing CO2 emissions, traffic congestion, and accidents. We work hard for a sustainable future in transport, and we develop new technologies to meet industry trends, including autonomous, connected, and electrified. However, we cannot achieve a sustainable transport system alone. Therefore, we also work together with partners who share our vision and who help us exhilarate change. To drive this shift has become our purpose. Everywhere I look, I can see the impact that we're making in the world. I am proud to be part of this journey, Scania's journey towards sustainable transport. Hej och varmt välkomna till Scanias event i Science Week, där vi ska ge er en unik inblick i vår verksamhet. Jag heter Viktor Krödel Jonsson och arbetar som gruppchef inom Scanias forsknings- och utvecklingskontor och arbetar inom området elektrifiering. Jag började min resa på Scania år 2015 som trainee inom just då forskning och utveckling. Men under traineeprogrammet så har jag också fått erfarenheter från marknad och inköp. Sedan dess så har jag främst arbetat inom forskning och utveckling, både som konstruktör, projektledare och nu de senaste åren som gruppchef. Och mitt namn är Klara Tolmar och jag arbetar inom produktion mot vår motormontering. Jag började jobba på Scania 2018 och gick då vårt traineeprogram med inriktning mot produktion och logistik. Men traineeprogrammet ger en bred inblick i hela företaget. Efter programmets slut så började jag jobba som processtekniker mot vår motormontering. Nu har jag nyligen gått ut på en roll som gruppchefsaspirant. Det innebär att jag går under upplärning för att bli gruppchef ute i vår produktion. Nu ska vi prata lite om framtiden på Scania och Viktor ska prata lite om de utmaningarna som vi har på företaget framåt. Men vi börjar med ett kort klipp. We have always embraced good ideas and supported the people behind them. Innovation is about making better things and ultimately about making things better. To make a real difference. Transport needs are constantly growing and the need to transport sustainably grows even faster. This makes innovation and engineering more important than ever. And the more progressive and engaged minds we have in our organisation,
the better prepared we are to lead the way. So in the 21st century, let us celebrate the first Scania, the reason we have become who we are today and how we make a difference. 130 years of experience and a Scania family of 50,000 minds working together. We can't think of a better way to meet the future. Som ni såg i klippet så firade Scania nyligen 130 år. Och om vi studerar vår historia mer i detalj som företag så ser vi att vi under den större delen av vår historia har levt i en relativt stabil omvärld där förbränningsmotorteknik varit en stor del av vår produktutveckling och därmed vår kunderbjudande. Vi har då kunnat fokusera på det här området, byggt långsiktig kompetens och därmed så har vi också levererat riktigt bra bränsleförbrukning och tillförlitlighet på våra produkter inom just förbränningsmotorteknik. Vilket har lett till att Scania har positionerat sig som en världsledande leverantör av kommersiella fordon. Nu står vi inför ett teknikskifte och vår största utmaning under våra 130 års historia. Och det är att driva övergången till ett hållbart transportsystem med målet att säkerställa att vi som företag och transportsektorn är fossilfria 2050 enligt Parisavtalet. Vi är övertygade om att detta är möjligt och därför har vi som företag satt vetenskapliga mål som ska hjälpa oss att minska våra koldioxidutsläpp. Målet omfattar inte bara koldioxidutsläpp från våra globala verksamheter utan även från när våra kunder använder våra produkter. Våra mål är att 2025 jämfört då med 2015 har minskat koldioxidutsläppen med 50% från våra globala verksamheter och 20% på de rullande fordonen när våra kunder använder fordonen. Vi som företag är självklart ödmjuka till att dessa mål inte är lätta att uppnå. En av de mest centrala delarna som måste ske är ett teknikskifte från förbränningsmotorteknik till elektrifiering, autonomi och uppkoppling och digitalisering. Dessutom måste vi arbeta smartare och effektivare, både internt inom företaget men också genom att samarbeta mer med våra partners. En central del i vår framgång har hittills varit The Scania Way med Scania Production System som grund, med våra kärnvärden och vårt Scania-hus. Att vi har en enig företagskultur som gör att vi efterlever The Scania Way är en grundförutsättning för att vi ska kunna driva skiftet. Klara kommer att introducera mer om Scania Production System till er här. Scania Production System, eller kort SPS, är utvecklad i våra egna verkstäder och därmed starkt förankrat i vår kultur och i vårt sätt att arbeta. SPS-huset visar hur de olika delarna i vårt produktionssystem hänger ihop och samverkar. SPS finns också i andra funktioner på företaget, men med vissa anpassningar för att passa den specifika verksamheten. Grunden i SPS-huset vilar på våra kärnvärden och på vårt ledarskap. Vårt ledarskap bygger på ett närvarande ledarskap, där våra ledare befinner sig i händelsernas centrum. För produktion innebär det ute på golvet, där våra ledare har den bästa möjligheten att stötta sina grupper och avdelningar. Vi följer status i realtid, som ger oss möjligheten att agera snabbt och proaktivt. Nuvarande läge följs genom daglig styrning i alla led i vår produktion. Våra principer är vårt sätt att tänka. Vi arbetar utifrån ett normalläge och behovsstyrd produktion. Vi gör rätt ifrån mig och arbetar med ständiga förbättringar. Våra principer symboliseras av taket, golvet och väggarna i huset där alla behöver hänga ihop för att få ett fungerande system. Principen ständiga förbättringar är en viktig del för att vi ska kunna driva det teknikskifte som Viktor pratade om. Vi behöver ständigt bli smartare och effektivare för att nå de klimatmål som vi har satt och för att driva den omställning som vi står inför. SPS innefattar också prioriteringar som guidar oss ifall vi behöver prioritera bland våra arbetsuppgifter, där säkerhet alltid kommer först. SPS ger oss den struktur som vi behöver för att kunna genomföra våra dagliga arbetsuppgifter och samtidigt förbättra oss. Den viktigaste faktorn i SPS är varje enskild medarbetares kunskap, erfarenhet, utveckling och vilja att ständigt förbättra sitt arbete. Våra medarbetare är hjärtat i företaget och nyckeln
till att vi ska lyckas med vår strategi att driva omställningen till hållbara transportlösningar. Vi kommer lämna över till vår guide Raul som kommer ta med er på ett digitalt studiebesök i vår chassimontering. Hello! Welcome to see the final assembly line here in Södertälje and to follow the process of building Scania trucks. My name is Raul Fernandez and I will be your guide on this tour. This large workshop building is about 400 meters long and spans over roughly 4.5 soccer pitches in size. Scania also have 3 other final assembly lines in Zwolle in the Netherlands, in Angers in France and in São Bernardo do Campo in Brazil. This Södertälje assembly line started its operations in 1968 and this is where the final assembly of Scania truck and bus chassis takes place. Around 1100 people are working day shift from 7 to 4 in this building and they originate from around 50 countries and master together about 20 different languages. We will follow the 700 meters truck assembly line where about 500 people are assembling all versions of the Scania truck, all on the same line. The manufacturing of electrified and hybrid trucks also takes place on this line. Chassis assembly handles more than 20,000 parts, whereof 7,000 are pre-assembled by the suppliers and partly shared between trucks and buses. Every day, some 40 truckloads of material arrive from our suppliers to the logistics center. The supplies are guided by the takt time on the assembly line, making all processes more predictable. Everything is delivered just in time, in accordance with the production planning, to avoid unnecessary stocks and to shorten lead times. Here in the platform, before delivering the parts to the assembly stations, they are repackaged in kits on purpose-built electric trains. Each kit contains exactly what the operator needs at an assembly station, no more, no less. Kits are delivered in sequence for 3 trucks at a time to keep the takt time and to minimize the risk of assembly deviation. The trains deliver the parts to the stations exactly where they are needed, minimizing the walking done to fetch things. The side and the cross members arrive in kits from our heavy steel shop in Luleå in Sweden. They are joined together to constitute the frame. They arrive with holes punched and the chassis number already embossed. We handle heavy components manually with the help of lifting devices. Therefore, all the chassis stay for one takt at each station on a so-called stop-and-go line. The blue assembly chart contains everything you need to know about the truck, like the vehicle specifications, customer information and the time of delivery. It follows the chassis all the way until the vehicle is sent off to its customer. The team leader, the person wearing an orange top, monitors the work in real time and makes sure the working standard is followed and that the standard is updated whenever improvements are made. The electrical and compressed air systems form the chassis infrastructure for various functions and features. Every cable harness is unique and is delivered from the manufacturer, tailored exactly to the customer specification. To protect cables and plastic air tubes, they are installed on the inside of the frame or shielded by cross members or cable ducts. This will minimize the risk of damage later in the truck's life. The continuous improvement work is done daily, and when the line stops for 20 minutes twice a week, the groups can implement their improvements in their assembly areas. The front, rear and tag axles are assembled in a building nearby and delivered in sequence to the pre-assembly area for preparation. The axles, which weigh several hundred kilos, are easily moved around using air-cushioned conveyors. Each truck will have 2 to 5 axles. With balanced flow, the ordinary team is supported by extra operators called variants. They work across the line and master many types of operations. They are scheduled to supplement the teams whenever peaks occur in the great variation of orders assembled on this line.
To make it easy to fulfill the principle right from me, the assembly line is equipped with smart tools. The tighteners for the torque rods, for example, are programmed to signal OK only if the correct torque and the correct numbers of tightenings have been made. If not, the chassis simply won't move to the next station. The engines and the gearboxes have all been tested and approved before arrival. Here they are put together in a pre-assembly area and then dropped into the chassis as one unit. The combination can weigh up to 1.6 tons and need to be handled with great precision. The lift operator slowly lowers the unit into exactly the right position. 5 other operators makes connections to the engine and install it according to a strict predefined standard to ensure both quality and safety for the staff. The electric air and fuel systems are connected to the engine and the propeller shaft is connected to the gearbox. Now the powertrain is completed. Further down the line, the radiator package, the silencer and battery pack are pre-assembled on the side of the line and then fitted to the truck. All pre-assembly stations are timed to the assembly on the line. This is to provide the same takt time and to avoid buffers. In other words, demand-driven output. The cabs are produced in Oskarshamn in Sweden for all 3 Scania assembly lines in Europe. They are built exactly according to the customer's wishes and needs. The cabs are transported in specially designed semi-trailers delivered in sequence and docks directly into the cab pre-assembly area, and everything inside the cab is ready when they arrive. But there are still items to fit on the outside, like for instance the air deflectors. The cabs are lifted just in time from the pre-assembly line and dropped in place on the frame on the moving line. The lift operator is responsible for lowering the cab with high precision. An operator inserts and tightens the bolts of the cab tilt cylinder. The cab is then securely bolted in position on the mounting towers at the front. The connections are then made with the air and electrical systems on the chassis. Quality checks are constantly performed along the assembly line by the quality gate operators, wearing light blue tops. More than 600 complete balanced wheels are delivered every day to Scania. In the automated wheel buffer, the wheels are sorted in the correct order of assembly. A truck built here may be equipped with up to 14 wheels. The wheels pop up, turn the right way around through a hatch in the floor. Using a joystick, the operator puts the wheel in position and then swiftly pushes it onto the bolts. The nuts are automatically tightened by the smart tool and to the right torque. Now it is time for the truck to come alive. The truck has been equipped with fuel tanks and side skirts, and the tractors have gotten the 5th wheel mounted. Once the wheels have been fitted, the chassis for the first time stands on its own feet. After some final programming, a test driver brings the truck to the quality check station, where several functions are tested, including the wheel alignment and the brake systems. Here the quality gate operators also make the final visual and functional tests before it is time for the 3-kilometer-long test track, where the test driver is checking that all systems and functions work as they should and that there are no strange noise or vibrations. Now the truck is ready to be delivered to the Scania dealer or directly to the waiting customer. Now we've come to the end of this tour here at the chassis assembly here in Södertälje. We're very proud to show you how we build the best trucks in the world. Hope you enjoyed the tour and thanks for watching. Hoppas ni har haft ett bra studiebesök på chassimonteringen i Södertälje med Raoul. Vi har nu också kommit till slutet på detta digitala event i Science Week och vi hoppas att ni har lärt er något nytt om vårt fantastiska företag. Om ni är mer intresserade av Scania, gå gärna in på scania.com eller följ oss på våra sociala medier. Tack för denna gång och på återseende!